So let's proceed. This is the topographic plan of the entire traverse. This is a typical cross-section and the profile of the roadway. So medyo pangason nga po siya, 9.8%. This one, 8.3%. So dako kayo siya og embankment but with riprap. So the derivation of the duration, we have 93 working days plus 14 curing plus unworkable days for a total of 132 calendar days. These are the minimum equipment requirement for the project. The bill of quantities, we have field office for the engineer, 1 lump sum. Also provision of furniture, fixture, equipment, appliances for the engineer, 1 lump sum. Ano sa sulod na day? Kining furnitures, fixtures. Sa was? Was. Ano yung furniture? Mana po yung lahing ang provision of laboratory testing equipment, 1 lump sum. Then we have project billboard, 2 each, occupational safety and health, traffic management, and mobilization at 1 lump sum each. So there are also 38 affected trees to be removed. We also have 31.7 cubic meters for excavation for pipe culvert. Embankment from roadway, 2,926.42 cubic meters. Surplus common excavation of 406.514. And we also have sub-base cores, 502.32 cubic meters. Our PCCP is unreinforced, 200 millimeter thick, 2,093 square meters. We have pipe culvert, 910 millimeter diameter, class 4, 18 linear meters. Gratted riprap class A, 406.65 cubic meters. Stone masonry, 6.777 cubic meters. Then structural excavation, 497.07. We also have aggregate, aggregate sub-base cores, 248.53. And PCCP 150 mm for shoulder, 2,494.1 square meters. Anubra sa kwarta ni ma'am. Thank you, Engineer Lapiceros. From the barangay Kapusan, Kagawan, do you have any comment? Pati shoulder Kagawan, di na ay simento, so nagsubra ang kwarta ani. Sobra-sobrang kwarta, wa ni problema Kagawan. Pero ang rope, okay na? Nagperma na. Yan na, nakahatag na mo kopya sa. Okay, sige, thank you. Engineer Gomez, do you have any concern? No more question, ma'am. Okay, murag gwapo niya nga project. Nagsiminto nagalitan niya dahil sa shoulder. Sir Edwin. Engineer Corpen? Okay, sige, thank you. Let us proceed to the next project. 24K 0054.
Construction of river control along Magting Box Culvert, Mambahaw, Camiguin. Imo na ni kagawad. Sunod. Fourth project for this afternoon's pre-procurement conference. We have construction of river control along Magting Box Culvert, Mambahaw, Camiguin. Appropriation of 20 million pesos with ABC amount of 19,599,999 pesos and 77 centavos. The source of fund is GAA 2024 and the contract duration is 153 calendar days. The limits of the project starts at kilometer 6.10 plus 00 up to 6.10 plus 250 for a total length of 500 linear meters of dike kay both sides man. Both sides ng sir. 250 to 50. Karan. So this is the standard field office, the project billboard, and this is the typical section of the project. We have a 3.5 meter rubble concrete dike, including the 1 meter foundation, and also the provided is the detail for the access, stair access. This is the topographic plan. So dili kayo sa pangason. Narang iyahang plan and profile, medyo mild lang ang iyang slope. So typical cross-section, medyo cross-sections, similar lang ang mga sections, dili kayo sa pangpang. For the derivation of calendar days, based on DO number 71, we have 119 working days plus 11 unworkable days, 17 Sundays, and 6 national holidays for a total of 153 calendar days. The minimum equipment requirement. The bill of quantities, we have field office for the engineer, 1 lump sum, project billboard, 2 each at both ends. We have occupational safety and health, 1 lump sum, mobilization, 1 lump sum. Then structural excavation, 2,233.35 cubic meters. 20 trees to be removed. Embankment of 1,134.2 cubic meters. Then we have 17,594.48 kilograms of reinforcing steel for the RC foundation and 250 cubic meters of structural concrete. We also have hand-laid rock embankment 130 and rubble concrete of 2,133.8, including both sides of dikes and flooring. So that would be all, Madam Chair. Thank you, Engineer Lapiceros. Kagawad, do you have any concern? Comment, Kagawad? Aming hapon, Ma'am Chair. Kining number of trees nga to be removed, mga ang tagiya og kanang singa na bayad. Naway apil na ba ni sa bayad sa aning atong program? Wala siya na appeal actually. Wala tayo appeal sa program nato ang pambayad gud sa mga affected na trees. Kanang 200
50 meters. Mo na gina siya nga length target. Ang final naman, mga naging ang final length. Kanang mag-overflow ra ba na yang kuan tubig ana og magbuto ang buhawi, overflow dito sa highway. Nya medyo gipataasan man ninyo ang yang wing wall aon sa nga na. Ang head wall, hindi ko sure lang kita mo. Hindi pa na-review ana. Dili na. Oh, box culvert lang kanang Box culvert or RCPC? Malagbox ang ano, mana sa target. box lang na siya kay sa una pipe ko naman siya Ah. culvert niya. Nailisan siya box. Oh, Mike, ang tap sa inyong river control, dito Libre. nito pipod sa kuan. Sa up ng i-verify. Makita ba? Di ko pa na-review Wala na man plano makita ang box na. Pero muna ang dimension niya. 2.5 gikan sa riverbed. 2.5 meters. Adi, ang bali, ang profile na rabi, ang yuta ba? Ayuta. Muna dito section niya. Ito typical ang Tungkol section. Dito sa kada section, Clara, patanaan. Sa cross section. Sa cross section. Labaw ka sa yuta, ma'am. Labok siya sa yuta. Wala na kuan panahon nga mo overflow kay nilabaw mo siya sa yuta kagawan. Pero lang ang dinhi sa atong national road. Pada ko ano niya ang atong pavement na po na siya transition. Ang mga balay lobong. Sa po ni mo pa pag-promise siya. Kagawad na. Sagot din sila. Hindi ka option naman daan, boss. Kaya karastro na, boss. Pag-gist naman daan. Most likely sila na-encroach na. Yan naman. Ang tugot siguro na kay kung mo taas na ang atong river control kay labaw magito siya sa yuta og dili to pahabugan ang atong dalan sudlan gyapon tong iya. So musugot na siya. Mag-reconstruct. So kung mag-reconstruct siya, Ato na mo kinahanglan na gyud siya og kuan clearance from DPWH. Dili man siya maka-building permit kung kuan, mausulod siya sa 10. So okay na siya. Unsa pay kuan kagawan? Concern.
Oo. Mao na tong giingon ni Engineer Salyaw nga ang bayad sa tres wala gyud ma-appeal diha sa ato program. But as per program of work, wala ta mag set aside og amount para bayad ana. Naradayon na sa kuan implementation unit kon section kon unsay mga mahimo ra sa contractor with the DPWH engineers. Kanang Madam Chair kanang um naman kuno iyang nahibaw-an kasi kadaog sa bidding. Sa mag okay. Pre-procurement pa gani. Oh, pre-procurement magaling ta wala Oo, wala ko nga pre-procurement pa. Siya nga, mao naman siguro na ko dili wala pa ka. procurement. Yeah. Wala pa. Kay magkuhan may po dato asa sila mo butang og bang house imo tabang may negotiate sa tagya sa yuta. Ingon ana gina kagawad. Oh. Tabangan ginato ang mudaog nga kontraktor ani nga project aron may lugar ang kuan ba lakaw sa atong project implementation. Pero sa pagkakaroon wala pa ha magbidding ibidding pag yun. Okay na? Okay sige. Engineer Gomez, do you have any concern? Sir Edwin, No question, ma'am. Engineer Corpin? No more questions, Madam Chair. So thank you kaayo kagawad. So let us proceed to the next project. 24 key 0087 construction of multipurpose building Balbagon, Mambahaw, Camiguin. Good afternoon again. Our fifth project for this afternoon's pre-procurement, we have construction of multi-purpose building Balbagon, Mambahaw, Camiguin, appropriation of 30 million, ABC amount of 29,400,000 pesos. The source of fund is also GAA FY 2024, duration of 210 calendar days. So ano na siya ma'am? Grandstand. So we have two parts. The annex one of the grandstand, we have civil works for footing and pedestal, reinforced concrete and rebars. And we also have structural steel of the frame sa building. Partial lang siya di mahuman. Then for annex 2, muna siyang continuation sa prior year na contract. So masonry, CHB and plastering, then purlins, painting and for masonry and steel. So included na dayon ang electrical fixtures, mga panel boards. So ang iyang roughing in sa wires na sa prior contract. Then included na po ang plumbing. We have water line, drainage and fixtures, doors and windows, ceiling and tiling works of Annex 2. Then included na ang mechanical works such as air conditioning and the fire suppression system. Apil po ang electronics, CCTV and network cabling. So, ang location na niya, Sports Complex Grandstand. So muna yung location, ang perspective. So, Philippines engineer, billboard. So, in blue corner is the annex
1, and the red corner on the right side is Annex 2. So na yung floor plan, bleacher floor plan. So wala na ni siga ang blue side kaya di naman kaabot diya ang kwarta. Tama naman siya sa structural frame. Wala na po siya atop. Muna ang iyang elevation, similar sa last year. Ining red ang Annex 2. Muna yung architectural details, structural details. Ang ramp sa Annex 2 ra gyapon ni siya sa sumpay sa old kay di gyapon kaabot sa Annex, wala pa yung Annex 1 na ramp. So calendar days, we have 176 working days plus 28 unworkable days for a total of 210. Wrong one. The schedule of the implementation is from May to October of 2024. So daghang kayo minimum equipment requirement. Included na diha ang minimum material testing equipment. For bill of quantities at a field office for the engineer, project billboard, and signboard, 1 na siya. Ito na po. Then safety and health, mobilization at 1 each. Structural excavation, 234.2. So dito ni siya sa Annex 1. Embankment or structural excavation, 146.92. Annex 1 gihapon. Gravel fill. Then structural concrete, 60.44. Reinforcing steel, grade 40, 13,366.63 kilograms. Formworks and false work, 485.59. Then appetite, storm drainage and downspout, kaya wala ma-appeal sa prior, 1 lump sum. Appetite plumbing fixtures, cold water lines, tag 1 lump sum each, ceiling 463.2 square meters. Then frame, jumps and seals, naputay roofing, 35.23. Natay waterproofing. Then naay tiles, 417.67 square meters. Unglazed, unglazed, 125.2. Cement plaster finish at 1,432 square meters. Painting works, 2,172. Painting works on wood, 53.32. On steel, 797.76. Yeah, moving on, CHB, 526.43 square meters for 100 mm, 150 mm at 379.17 square meters. Structural steel, 41,306 kilograms. Purlins, 3,651 kilograms. Then Sagrad, 265 kilograms. Turnbuckle, 92 each. Steel plate, 1,457 kilograms. Then 1 lump sum each for conduits, wires, power load, lighting fixtures. Also 1 lump sum each for network cabling, CCTV, air conditioning, automatic fire suppression sprinkler system, and fire alarm system. That's all, Madam Chair. Thank you, Engineer Lapiceros. Engineer Gomez, do you have any concern? No more question, ma'am. No more concern. Sir Edwin? Wala na include ang CR sa previous na. Wala ang karon wala gihapon, anak karon. Ang sa taas wala pa. O nakit. Ang kani karon. Lagi ka nagkalap pikas karon akit na ni. Ako ang kwarta. Niabot naman tag aircon. Kompleto na. Na may aircon, kompleto na ni Pikas. Mo pa'y pagsugod sa Pikas po.
Na okay na. Naabay ra. Mag magdayaw sir. Okay na to Sir Edwin. Engineer Corpin, do you have any concern? Okay, so let us proceed to the last project, 24KE 0083. Construction of multipurpose building facility, Balbagon, Mambahaw, Camiguin. Our last project for this afternoon, we have construction of multi-purpose building facility, Balbagon, Mambaho, Camiguin, appropriation of 50 million, ABC amount of 49 million pesos, GAA, source of fund, GAA FY 2024, contract duration 206 calendar days. So this is already the fifth release, which includes number 1, structural steel works for the additional corner bleachers, additional plumbing fixtures, furnitures, tile works, doors and windows na wala makabar sa previous releases. We also have additional network cabling, electrical fixtures, air conditioner, and water pumping system. We also have additional site development works like retaining wall, roads, and parking. So ang location sa itong project is at the Camiguin Gymnasium. Laing nga portion na po, ma'am. Okay, pang balhin-balhin mo ba na, ma'am? Example, nanay retaining wall sa una, kulangan sa sulod, balhin. VO. Sige lang, VO. Walang katapusan. So, muna siya ang site dev. Field office. Perspective of the gymnasium once completed. Ang yang rendered view sa sulod. So, muna siya ang idugang bleachers para sa namo ni kani mga engineer sa DP magamit ni VIP. Then natay appeal na sa contract da elimination sa staircase. Or sinihan. Katong mga basta mga step musiga. So murag sinihan. Then mo niya ang floor plan, so tibuok na mo niya siya. Floor plan mo niya ang layout sa bleachers. Mo niya ang mga site development items sa site development, na yung mga gratings, mga drainage, mga kalsada. So, ang ato ang calendar days, 206 calendar days. Scheduled for implementation by May up to October of this year. Minimum equipment requirement, bill of quantities. Kung nabalikin ang bill of quantities. Kung mapiling isa. Basta kayo, mo na siya. Mga glass, cement plaster finish, painting works, mga patsi-patsi na siya sa mga kulang. PVC doors, structural steel, network cabling, lighting fixtures, aircon at one lump sum. So that would be all for this project, Madam Chair. Okay, thank you, Lar. So, any comment from Engineer Gomez? No more comment, ma'am. Sir Edwin? Ang kanilas na nga release niya, napikuwang na. Kuwang magyapon. Pila ka. Kasi magkutan-o na butan eh. Ilan na total tanan days? Abot na 500?
Pero magamit na nakatuloy ka, sir. Pagamit na. Kaya wala daghan na kayo ng utana ni. Pasok mo man. Aka ng frame. Kung nag-firing seat man na, sir, ka naman kanto-kanto ba, sir? Ano, hagdanan, di ba diya? Ah. Na mga kanang mga kanto-kanto ba, di ba? Ano, firing seat ara? Mangoy mga dugang-dugang da. Kanang sa corner bitaw nga bleacher dugang naman na. O di mauna magid siya lang tumanon to yan ang kamulo pang trabaho. So nagi mga additional kuan. Mauna. Kita, mami, gabot ko ka. Oh. Oh. So mga 2 years. Convention. Eh, siyo. Kita mag-una. Pila gyud capacity ano? 3,000 ah. Ang original? Ah, plus additional na madungagan. Madungagan. Para 3.5 dalis na. Original capacity. 3 plus nami gi-add na katong mga corner mga 300 po to. Tapos kung makabutang ba tag mga plastic chairs dito sa taas, katong pinakataas, additional na po to siya mga 500. So mga mabot siguro 4. Tapos kung at naman tay 4,000. So napatay gi katong court naman tay gi-propose ato na tabon bitaw ma'am. So kung butang to plastic chairs po ng court, additional ko na po siya mga 1,000 na. Kung na mag-cancel, buta ng large screen sa gawas. Ito, parkingan. Ang aircon. Ah, Tawang gamil ko ni ma'am. oo. Burn out lagi gamil ko ni mama. Oh, tabangan gini dia. Gapon ni boss i-propose boss ba i-solar ang parking boss. Oh, do? Tukan solar ba? Puro solar. Mao galing kay aron Double purpose ba? Ako Oh, siya niya at- solar po. moabot og gyapon ana lar. Adong mata ma'am solar. Ano uy unsa ba? Napa mo'y concern kay mag adjourn na ta. Ini motion for the adjournment of this pre-procurement conference. Madam Chair, I move to adjourn this pre-procurement conference. Second din mo doon, sir. There's a motion for the adjournment of this pre-procurement conference and it is seconded by Sir Edwin. Therefore, this pre-procurement conference is adjourned.